The UBC project has 3 objectives. The first one is to support vulnerable households who are facing various crises to enhance their food security situation. Banja langa banja limozi ovutikisisa chivona kana gawo limozi lwandira nawo kali imene kadi anandisankha asogolere potengera ndi mavuto omwe ndimakhala ndikumana nawo ku nyumba kwathu poona kuti chithandizo chomwe ndili ana omwe ndili nawo komanso chithandizo chomwe ndimatumikira kwa anawo chimakhala chochepa. Asogolere ataonukire chimenecho anaona kuti ndi kwabwino kuti ineyo ndilandire ku kadi ndi cholinga choti ndizilandira ku chithandizo choti ndizithandizikira ndi ana amene ndili nawo. Secondly, to support small and medium enterprises to enhance their financial and digital inclusiveness in the doing of their businesses. Project ya UBC na investor kunena kuti akhala ma beneficiary amene apasidwe makadi azilandira thandizo lwa ndalama kudzera makadi mocha. Choncho iwo azitipeza ngati mashopu amene azitenga katundu wawo mosiyana-siyana ife ogwisa ntchito mafoni amene tinapasidwa kuti tizichosa ndalama kuchoka makadi mocha kusiya mafoni mwathu. Ngakhala anthu amabwesa makadi timachosa ndalama ja makadi ikafikanso mfoni mwathu timaona kale kuti ndi chani ni ndalama muli monse tichosa. And thirdly, the project aims to test the UBC model, how it copes in terms of inflation and cyclical emergencies, to document the benefits of the model, the challenges and how it is enhancing the vulnerable lives of people and as well as the small and medium enterprises. Dera tulino la chiwalo timadalira kwambiri ulimi tilibe ntchito imene timagwira. Timalima chimanga komanso mpunga. Chonchi chifukwa cha madzi amene abwera chaka chino mpunga wonse unamira kulibe mpunga. Komanso chimanga kumundaso kulibe chimanga. Chonchi papano anthu tikugula chimanga nkumadya chifukwa cha ng'amba imene yachitika ya madzi. Misonongo imene mukuiona m'manjayi ikuoneka ya ing'ono chifukwa cha kuchuluka kwa madzi nthaka yakokoloka. Chonchi talephera kuti tipeze chimanga zimene zikupezeka munda ndi zimenezi. All along, emergency programs or response projects have been using the cash transfer program where households are actually given the money to go and buy what they want. However, in the UBC project, we're using a card where the funds are loaded into a card, and then the vendors have been trained using the SEPO app, which is installed on the mobile phones that they have been given. So when the household gets to the vendor, they identify the items that they want. The household has a choice to choose any goods that they want from the vendor's shop. Kadi tinachita kulandira kuchokera ku bungwe ndi cholinga choti tizikapeza nawo katundu kuchokera ku shop amene ali apai. Chochipata tenga katundu iyi msiku la lero pano ndi amene ali apai tagula bwinobwino ndithu kuchokera ku kadi imeneyi. Kadi kalandira mgalo wa ndalama timapita pa shop ndi kukapeza shop money kuti tipaseni katundu okwanira kwa ndalama yalo minimum 45,000. Timatenga kuchimanga mafuta ophikira, nyemba, sopo, makope ana ku skulu, maso mafuta ozola. Kwa ife anthu a business ndikuti zikumadwipindwa chifukwa kuti ndalama tikalowesa makadi ndalama zija timakwanisa kupasidwa mwaka mozi zochuluka ndiye zimakwanisa kutipangira phindu chifukwa chino ndalama zija muchuluka manthawi imodzi. Project ya UNBLOCKED cash ifeyo kwa ine ndiyo ndithandiza ineyo chifukwa chani ndimakwanisa kugulisa katundu wambirimbiri pakamozi moti ineyo mbuyo musimu akwanisa kugulisa katundu otero zomwe ineyo kwa ine zizondisangalasa. Okay, so the card comes with a QR code, the one that they scan to check the balances and to deduct money from the card. And the vendor phones, they have a PIN code. Basically, they keep the phones safe
So it's basically like walking with money in your phones. Tikafika pa shopu, tikampeza shopman, timampasa kadi. Ndipo amatifunsa kuti kadi ndi yanu kapena mwachita kupasidwa, timati ndaka. Zina ndani timachula. Namba yanu ngati kadi ili yanu ni namba yanu ndi chani. Asana tikangopasa paya, ndeti timachula kuti namba yathu ndi yakuti. Ndipo amayang'ana kadi amaziwa kuti andizona. Tikapita ku shopu timauza aini wakewo kwafotokozera chomwe ife tikufuna. Pambuyo amatipasira katundu chake nako amachosera ndama yomwe tatenga kuzera mu katundu yemwe talandira. Pambuyo timafusa mabalansi. Masala balance zingati. Amatifotokozera bwinobwino kuti mukadi yanu masala balance mwakuti. Ndipo timachivomereza. Komano titayamba kuyambirira tena kuti muna chipiso sichingakhalepo. Endi timapanga business mopanda mantha ena aliyonse. Fanyana kuti business timayipanga ndalama timazisiya nditu mufoni. Timaona kuti ndalama zokusakhazikika chifukwa choti zili mufoni. Kwambiri unali ubwino chifukwa chonena kuti munthu sumayenda sonde kashi. Umangoziwa kuti ndifika yakuti imene imakhala mufonimo. Umangoziwa kuti ndili ndalama ya tsiku limene ukukatenga. Ndikuti tikatenganso nthawi yabwino umakhala kuti nthawi yomwe munthu ukaoda katundu wako kwena kubwezeresa mushopu. With this project, using cards, everyone is assured that no corruption or fraud will be done. Chomwe chimalimbisa anthu mtima chona kuti wani akabwera akaona balance yawo endi timauza sokuna kuti ndalama zomwe zasala ndi izi. Ndipo ngati ineyo sine wa shop amapita pa shop kuti akasimikizire kuti kodi kumene ndauzidwa kuti ndalama salamu ndi izi. Kodi kunoko zipezeka ndalama zingati. Endi akafika pa shop amapezanso ndalama zimene wauzidwa kumene wagula chimanga kuja kuti ndalama zake ndi zonjo. Nde amakhulupira kuti akoma kuti ndauzidwa umboni uwu ndi kuti kunoko sombonake kukhoza sokalo chimodzimodzi. Timaonesesa makamachita skani paja kuti ndalama athu ndi katundu zikuitana bwino. Kati sakutireso timauza kuti pamene ndeti namvese bwino ya. Ndeso timachita sukawezi. After training the vendors, we signed a contract with them for the duration of the period. The contract was for them to be ethical. They signed also our code of conduct. They signed our safeguarding policy, which ensured that they were also protecting the vulnerable people, but also they were not going to do harm to any of the project beneficiaries. After that, the project trained the project beneficiaries on what the card is and how they are going to use it. They were mainly taught 3 things. A message was sent out to them once the cards are loaded, but they were also taught how they can check the balances at the vendor. But apart from that, they were also advised to be recording also whatever items they have sourced and how much they've used per transaction, because most of them are not spending the money at once. So they also are able to know how much they have sourced and how much is left in the card. And the vendor does that for them just to confirm the actual balance that is in the card. So we've never had a case where maybe someone says, oh, I thought my card had 40,000, but then the vendor is telling me has 20, because they have a record of what they have procured as well as how much is left in the card. Timaziwa chifukwa chonena kuti katundu amene timatenga imakhala 45,000. Ndiye ndalama sonatuza kuti izilowa mu 45,000. Ndiye timaziwa kuti izakwanira chifukwa kuti ndalama katundu tatengayo ni ndalama yo zikugwirisa. Potenga ndalama ija imapezeka kuti umayamba pa line popa pa center kumwapo ti kugulira zimandazana akasangalale ku nyumba. Ndiye amene aja amapezeka kuti ndi mavuto kupita mwina kunsika kwagula kuzovala. Ndiye zovala ndi zinthu zona kuti umangovala olo kuli kuti sunadye ndi kuti olo uvale palibe chomwe chingachitike. Komano kadi kubwera kwawo ineyo ndilosanga ifo chona kuti chokudya tikatengamo chokudya komanso zinazo ndiwo chani pamapezeka kuti mwina tikhoza kusagula ndiwo tikalandira ndalama potengera kuti ndikayang'ana mwina masamba kapena therere. Ndiye siku kuti makhala kudya masamba potengera kuti ndamayi mwina ndikangovalira. Certainly the UBC approach is the way to go for development partners, because it's safe for us, both us as an implementer of the project as well as the beneficiaries, and as well as the small and the vendors in this case, who are the ones trading. You can see that Palombe, where we are, with the effect of Cyclone Freddy, the catchment was cut off for almost over 4 weeks. Yeah. If the vendors had money in cash,
Some of the vendors lost everything in their shops, which means even their money, their funds could have been washed away. Houses were destroyed. The card was a simple, easy thing for a household to keep. They kept it secure. Even those that were displaced, we have about 36% of the beneficiaries who are currently in camps because their houses were destroyed, but their card is still safe. So you can see that the safety of having the cash in the card has enabled the household to still be resilient and survive even during an emergency, unlike someone who had maybe cash in hand. Secondly, also you can look at the safety of the vendor to say during the time that they were unable to trade, maybe the times that they were in the camp, if they had maybe 1 million, where were they going to keep it? But having that money in just the phone, they ensured that the phone was safe. They were able to go back to business soon after. I mean, at the moment we are having stories of people who had small businesses. They are unable to restart because they lost everything, including their resources. But our vendors are able to bounce back because their money was safe, either with Mukuru or in the card because they hadn't synchronized. And as soon as everything was back to normal after the cyclone, they were able to go back to normal. So I think as a way forward, as programmers, we need to be able to be risk averse in our implementation. And this risk in this case is being averted both from us as implementers as well as at the project beneficiary level. And even government appreciates that, as soon as the situation is stabilized, we uploaded funds for the houses and they were able to start trading. So I think I would definitely propose it as the way to go for future programming.